സ്റ്റുഡൻസ്, ഈ വീഡിയോയിലൂടെ +1 ഇംഗ്ലീഷ് എക്സാമിന് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ആണിത്. ഇതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ പഠിക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ കുറച്ച് ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ചസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് വരാം. ആദ്യത്തെ ക്യാരക്ടർ മദർ സീകളാണ്. മദർ സീകളിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് വന്നാൽ അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റൊക്കെ മുന്നത്തെ വീഡിയോകളിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ നോക്കണം. അതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ എഴുതേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റ്സ് ആക്കിയിട്ടാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത്. ദ മദർ സീകൾ ഈസ് എ ക്യാരക്ടർ ഇൻ ദി സ്റ്റോറി ഹിസ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലൈസ് ബൈ ലിയം ഓഫ് ഫ്ലാറ്റി. ഷീ അപ്പിയേഴ്സ് ടു ബി ടഫ് ബട്ട് മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ക്യാരക്ടർ. In reality, she is loving and caring. She knows her children better than any other person. She realizes that her little one needs a lot of motivation to achieve his goal of flying. She creates a challenging situation for young seagull to make his first flight. She appears with a piece of fish but halts in the air. Maddened by hunger, the young seagull dives for the fish. The mother helps the young seagull to develop self-confidence and become self-reliant. Parents are the first teachers of their children. Children learn the lessons of the life mostly from home. The mother seagull in this story is a role model for all mothers. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് എക്സാമിന് ചോദിച്ചാൽ മിക്കവാറും 4 അല്ലെങ്കിൽ 6 മാർക്കിനാണ് ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഫോർമാറ്റിലുള്ള പോലെ ദ ക്യാരക്ടർ മദർ സീഗൾ ഈസ് ദ മെയിൻ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ദി സ്റ്റോറി റിട്ടൺ ബൈ ദി ഡാഷ് റൈറ്റർ എന്ന് എഴുതണം. എന്നിട്ട് ആ ക്യാരക്ടർ കാണാൻ രൂപ എങ്ങനെയൊക്കെ പാഠത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതണം. എന്നിട്ട് സ്വഭാവം, എന്നിട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻസിഡൻസ്, ആ ക്യാരക്ടർ പാഠത്തിൽ ക്യാരക്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പാഠഭാഗങ്ങളുടെ പോയിൻറ്റ്സ് ഇതുപോലെ എഴുതണം. എന്നിട്ട് അവസാനം റോൾ മോഡലാണെന്നോ നല്ല ക്യാരക്ടറാണെന്നോ എൻ്റെ അഭിപ്രായം എഴുതണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ മദർ സീഗളിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഇനി അടുത്തത് യങ് സീഗൾ. ദി യങ് സീഗൾ ഇസ് എ ക്യാരക്ടർ ഇൻ ദി സ്റ്റോറി ഹിസ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് ബൈ ലിയം ഓഫ് ഫ്ലാറ്റി. ഹി വാസ് ലെഫ്റ്റ് അലോൺ ദി ലെഡ്ജ്. ഹി വാസ് അഫ്രൈഡ് ടു ഫ്ലൈ. ഹി ലാക്ക്ഡ് കോൺഫിഡൻസ്. ഹി തോട്ട് ഹിസ് വിങ്സ് വുഡ് നോട്ട് സപ്പോർട്ട് ഹിം. He was also afraid to vast expanse of the sea. His siblings flew to the other side. Young seagull was starving for a long time. His parents tried to motivate him. His mother approached with a piece of fish and halted in the air. Maddened by hunger, the young seagull dived for the fish. That helped him to make his first flight. A journey of 1,000 miles begins with a സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് യങ് സീഗളിനെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ ആ സീഗളിനെ കുറിച്ചുള്ളതൊക്കെ എഴുതണം. സീഗൾ എങ്ങനെയാണെന്ന കഥയിൽ സീഗളിനെ ലെഡ്ജിൽ പട്ടിണിക്കിട്ട കഥയും അതൊക്കെ എഴുതണം. പിന്നെ അവസാനം പറന്ന കഥയും പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഈ ഒരു പോയിന്റ് നോക്കി വെക്കാം. എ ജേർണി ഓഫ് 1,000 മൈൽസ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എ സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ്. അതായത് ഏത് വലിയ യാത്രയും ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ സ്റ്റെപ്പ് മുതലാണ്, അത് നോക്കണം. പിന്നെ അടുത്തത് വില്ലേജ് ബോയ് അബ്ദുൽ കലാമിൻ്റെ സ്പീച്ചിൽ പറഞ്ഞ വില്ലേജ് ബോയ് ആണ്. ആ ബോയുടെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് വന്നാൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റ്സ്. ദ യങ് വില്ലേജ് ബോയ് ആസ്ക്ഡ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാം. ഹി വാസ് നെർവസ് ആൻഡ് എ ടിപ്പിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഓഫ് യൂത്ത് ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഹി ഫൗണ്ട് fault with the education system he had. He did not gain any confidence through his education. He was afraid to talk to his teachers and friends. He wanted to be a marine engineer. He wanted to know how he could achieve his mission. He became a center of attraction among the audience. Dr. Kalam motivated the young boy by reciting a poem named I Will Fly. ഇനി അടുത്ത ക്യാരക്ടറാണ് മാഗി. അതായത് പ്രൈസ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പാഠഭാഗം വായിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും മനസ്സിൽ തങ്ങുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് മാഗി എന്ന പെൺകുട്ടി. അവളുടെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് നോക്കാം. മാഗി ഓർ ആലിസ് മാർഗ്രറ്റ് ക്ലിഫോർഡ് ഈസ് എ സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടർ ഇൻ ദ സ്റ്റോറി ദി പ്രൈസ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ്. ഷീ ഈസ് 13 years old. Her eyes and clothing showed her poverty. Her family includes her widowed mother and a brother.
Her brother was working as a soldier in Punjab. Maggie met Mr. Gupta at a restaurant. She was interested in him for an unknown reason. She shared her sorrow with Mr. Gupta. For Maggie, India was a land of tigers, snakes, and fevers. She believed that most Indians were vegetarians. Maggie worked as a typist. She was not satisfied with her job because it was mechanical. She played violin very well. She was extremely concerned about her mother, who worked hard by selling cakes to support her. Like her mother, she was also haunted by the thoughts of her brother Frank. There had been no news of Frank for long. She was very nostalgic about her brother Frank. She gave away a shilling to Mr. Gupta for buying flowers to be kept on the grave of her brother. She is a symbol of love, innocence, and dedication. Maggie is a touching character in the story, The Price of Flowers. ഇനി അടുത്തത് ആ പാഠഭാഗത്തിലെ തന്നെ മറ്റൊരു ക്യാരക്ടറാണ് മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത. ചിലപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. Mr. Gupta is a narrator of the story The Price of Flowers. He is an Indian citizen staying in England. He is a learned and educated gentleman. One day he met Maggie at a restaurant. He was curious about the girl because he found she was curious about him. He went to see Maggie's mother when she was sick. Mr. Gupta was surprised that Maggie and her mother were highly superstitious. Though he couldn't see anything through the crystal ring, he told a lie that Frank was alive. It was his caring nature that made him hide the fact about Frank's death. He was forced to tell a lie that Frank was alive. Gupta was a kind and compassionate person. He considered Maggie as a sister. Maggie visited Mr. Gupta before he left for India. Maggie gave a shilling to buy flowers and to place it on the grave of her brother. Gupta accepted the shilling because Maggie would feel consoled whenever she did something for her brother. His simplicity and humility made the difference. ഇനി അടുത്തത് ക്യാപ്റ്റൻ ജോവിസ് ആണ്. ട്രിപ്പ് ടു ലേഹോള എന്ന പാഠത്തിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാരക്ടറാണ് ക്യാപ്റ്റൻ ജോവിസ്. ക്യാപ്റ്റൻ ജോവിസ് is a central character in the lesson The Trip to Lahola. He is crazy of adventures. Without having pressure of a captain, he enjoys the balloon journey throughout. His words and deeds thrill other passengers in the trip. He took care not to cause panic his fellow passengers. He is an epitome of dedication, confidence, courage, and responsibility. He will power to lead an adventure is amazing. He could keep up the team spirit among the fellow passengers from the beginning to end. We see a brave coach and cheerleader in him. The right balance of values, competence, smartness, and adventurous spirit makes him a true leader. Captain Jovis truly deserves an applause for the grand success of the balloon journey. അടുത്ത ക്യാരക്ടറാണ് ഹസൻ. ഹസൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. മിക്കവാറും ഒരു 50% ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഹസൻ്റെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച്. ഹസൻ നമുക്കറിയാം സെറാങ് ഓഫ് രണഗാഞ്ചി എന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാരക്ടറാണ്. രണഗാഞ്ചി എന്ന ഷിപ്പിലെ സെറാങ് ആണ് ഹസൻ. നമുക്ക് നോക്കാം. Hassan is the serang of the ship Ranagaji. He looks squat and ugly. He was short legs and a large disproportionate head. Hassan agreed to take care of the patients. He never expected reward or money. He nursed the patients, risking his own life. He gave medicines in time. When the 2 patients died, Hassan lowered the bodies into the sea, reading aloud a short passage of Ramayana. His courage, self-control, and faith helped to manage the disaster.
He supported the doctor in many ways. Selfless service and simplicity of Hassan impressed the doctor. He is a symbol of love, care, dedication and responsibility. അടുത്തത് സെറാങ് ഓഫ് റണഗഞ്ച് എന്ന പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ നറേറ്ററായിട്ടുള്ള എ ജെ ക്രോണിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ചിൻ്റെ മെയിൻ പോയിൻറ്റ്സ് ആണ്. ഡോക്ടർ എ ജെ ക്രോണി is the narrator of the story The Serang of Ranaganji. He did his duty sincerely and efficiently. He was young and inexperienced in his profession. He couldn't control his emotion when smallpox was reported in the ship. He treated the patients with the help of Hassan. He discussed everything with the Captain Hamber. He was surprised at the noble qualities of Hassan. He could manage disaster with the available resources. He didn't entertain Miss Job Smith, who laughed at Hassan. He was a good observer and man of values. അടുത്ത നിക്കോളായ് ഇവാനിച്ച്. Nikolai is a character with differences with a difference in the story gooseberries. He is the younger brother of Ivan. He is a man with his own likes and dislikes. He was a government employee. He had a dream. His dream was to own a farm with a garden, a river, and with a gooseberry bush. He saved money for that. He sacrificed the happiness of life to achieve his dream. Finally, he bought the farmhouse. He planted gooseberries. He was very happy when he ate the gooseberries from his farm. അടുത്തത് ആ പടത്തിലെ തന്നെ മറ്റൊരു ക്യാരക്ടർ ഇവാൻ ഇവാനിച്ച്. Ivan is an important character in the story Gooseberries by Anton Chekhov. He is veterinary surgeon. He believes that happiness is derived from the freedom, justice and morality. He dreamed of a society that is based on equality and social justice. He told his brother's story to his friends. He tried to change his brother's lifestyle by giving money to him. He didn't agree with his brother's plan. He seems to be jealous to see his brother's happiness. He never had a dream like that of his brother. He was restless even to see his happy brother. Here, the writer presents a special character through Ivan, who is lost in wilderness to find his real self. അടുത്ത ക്യാരക്ടറാണ് ഗ്രേറ്റ. Greta is the main character in the story Conceptual Fruit. She is a 16-year-old differently abled girl. She attends a special school. She is studying in a special school. She has blonde hair and blue eyes. She has the habit of repeating everything she hears. She types slowly on the computer. She is attached to her father. Her father makes attempts to please her, engaging her in this cyberspace. Her father teaches her how to create home on the internet. But she understands the limitations of cyberspace. She is disappointed as she couldn't get real fruits on cyberspace. Greta is blessed to have a loving and caring father. Greta's father. Greta's father is one of the main characters in the story Conceptual Fruit. He is a loving father who finds enough time to spend with Greta, her differently abled child. He is a good at computer, so he teaches her word and image on computer. He makes attempts to please Greta, engaging her in cyberspace. He teaches her how to create home on the internet. He shows much patience in the dealing with the child. He is anxious about the future of his daughter. At the same time, he is hopeful that she may get a word processing job in future. He is a loving and caring father. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ചസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത്.
അപ്പോൾ ഇവരുടെ എന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കണം ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ. ഇതിൽ എന്തായാലും ഒരാളുടെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ചോദിക്കും. എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സിനും നോക്കണം, ഇവരുടെ നിർബന്ധമായിട്ട് നോക്കണം. 4-6 മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ പോസ് ചെയ്ത് എഴുതി വെച്ച് പഠിക്കണം. നിങ്ങളെല്ലാ പാഠഭാഗങ്ങളും പഠിക്കണം. പാഠഭാഗങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ചാനലിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.